welcome back to A.I.M.S Dare to Success YouTube channel. Today I wanted to discuss with you differentiation, continuation, chain rule problems. Already we have uploaded two videos related to chain rule, my dears. So please go back and check once. Okay, now the first problem today's video, d by dx of sine h inverse of 3x by 4. This is the question, my dears. Okay. So first of all I am writing formula. Okay, first formulas, that is d by dx of sine h inverse x is equals to 1 by root 1 plus x square, and the next formula is d by dx of x is equals to 1. Only two formulas. Okay. Now I am continuing d by dx of sine h inverse of 3 by 4x. So first of all, sine h inverse, complete this bracket value as x. So 1 by under root 1 plus x square, that is 3 by 4x total the whole square, into d by dx of complete bracket value 3 by 4x. So this can be written as 1 by under root 1 plus this complete 3 by 4x whole square means 3 3s are 9, x square by 4 4s are 16. Here 3 by 4 is the constant and the coefficient of x. Okay, my dears. So 3 by 4 right outside into d by dx of x is 1. So 3 by 4 into 1, 3 by 4 into 1 divided by under root. So here 1 means 1 by 1. We can write it. So LCM is 16. Okay, 16 ones are 16 plus 1 nines are 9 into x square. So this root you can apply individually. So 3 by 4 into 1 divided by root individually raste, root 16 plus 9x square divided by root 16. Okay, next 3 by 4 into root 16 4 vastadi, so that 4 going to numerator. Why? Because 1 by root by 4 కాబట్టి 4 is going to numerator, take reverse. So divided by root 16 plus 9x square. 4 4 get cancelled. The final answer is 3 divided by under root 16 plus 9x square is the required answer for this question, my dears. Now the next problem is d by dx of e power sine inverse x. Wow, very interesting question. Derivative of e power sine inverse x. And first we will write f, that is d by dx of e power x. Formula is e power x only. After that power value ki derivative d by dx of sine inverse x is equals to 1 by under root 1 minus
x square. Okay, so these two are the formulas, my dears, fun and frustration. Now d by dx of e power sin inverse x is equal to, first of all, e power sin inverse x ki derivative e power sin inverse x only into d by dx of sin inverse x. Okay, my dears, so e power sin inverse x will be same. Next, d by dx of sin inverse x value 1 divided by under root 1 minus x square. So this part can be written as e power sin inverse x divided by under root 1 minus x square. Okay, easy. Now we will go to next. So third problem, like previous question, d by dx of e power a sin inverse x, d by dx of e power a sin inverse x. Now I want to write a formula d by dx of e power x is equal to e power x, and d by dx of sin inverse x is equals to 1 by under root 1 minus x square. Okay, these two are the formulas. Now I am going to explain you problem d by dx of e power a sin inverse x. First of all, e power a sin inverse x ki derivative e power a sin inverse x only. After that, power value apply internal derivative, that is d by dx of a power sin inverse x. Okay, so e power a sin inverse x into, here a is the coefficient of sin inverse x and a is the constant term. So we will get a into d by dx of sin inverse x, d by dx of sin inverse x, that is 1 divided by under root 1 minus x square. So this can be written as a going to first a into e power a sin inverse x divided by root over 1 minus x square is the required answer. Okay, my dears, I hope you all are understanding the problem. Now next question, find the derivative of sin inverse of cos x. Now I am writing formula. First of all, d by dx of sin inverse x, already we got it, same formula previous problems. That answer is 1 by root 1 minus x square. Next one, d by dx of cos x is equals to minus sin x. Okay, my dears. Next, I am continuing solution. D by dx of sin inverse of cos x. So first of all, sin inverse x derivative, that is 1 by under root 1 minus x బదులు cos x ఉంది. So 1 by root 1 minus cos x ki whole square, and into internal derivative d by dx of cos x. So 1 divided by under root 1 minus cos x whole square can be written as cos square x, and derivative of cos x is minus sin x.
So 1 divided by under root from trigonometry formula sin square x plus cos square x is equal to 1. From that sin square x is equal to 1 minus cos square x. So sin square x, okay, 1 minus cos square x value sin square x into minus sin x. So numerator 1 into minus sin x is minus sin x. Root to square get cancelled, my dears. So the remaining value is only sin x. Later sin x get cancelled. Minus 1 is the required answer. Well, interesting questions kada. Now the next problem is, now the next question is d by dx of sin inverse of root x. D by dx of sin inverse of root x. First I can write formulas. So first formula is d by dx of sin inverse x is 1 by under root 1 minus x square, and the next formula is d by dx of root x is 1 by 2 root x. Family and friend, two formulas. Now d by dx of sin inverse root x, okay. So 1 divided by under root 1 minus x బదులు root x కాబట్టి root x whole square into మళ్ళీ ఇంటర్నల్ డెరివేటివ్ అప్లై చేయాలి d by dx of root x. Okay my dears, so 1 divided by under root 1 minus square and root get cancelled, x వస్తుంది. ఇంకా d by dx of root x ఫార్ములా ఏంటమ్మా 1 by 2 root x. ఇగో ఆప్షన్లో ఇట్లా ఇచ్చిండు, అట్లా రాసేయండి. లేదు ఏమైనా సింప్లిఫై చేసేస్తే దాన్ని ఏం రాసుకోవాలి, 1 డివైడెడ్ బై 2 ఫస్ట్ వస్తుంది, రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి రూట్ ఆఫ్ ఏబి వస్తుంది కదా. సో లైక్ దట్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ రాసుకొని ఇంకా కొంచెం మాడిఫై చేయొచ్చు. 1 by 2 root 1 into x, x minus x into x, x square is the final answer. Okay my dears, I hope you all are understanding clearly. Now the next problem, fifth question. Find the derivative of sine of tan inverse of e power x. So this is the question. Now I can write formulas. First formula d by dx of sin x అనుకుంటే cos x వస్తుంది. After that d by dx of tan inverse x అనుకుంటే అది 1 by 1 plus x square వస్తుంది. ఇంకా ఫైనల్ d by dx of e power x is equal to e power x. These three are the formulas, family, fun, friend. Now d by dx of sine of tan inverse of e power x. ఓకే నాన్న. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మొత్తం ఎక్స్ అనుకోండి, అప్పుడు సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది. డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ కాస్ ఎక్స్, దట్ ఈజ్ కాస్ తర్వాత బ్రాకెట్లో మొత్తం వాల్యూ కాపీ పేస్ట్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్. తర్వాత మళ్ళీ ఎవరినైతే నువ్వు ఎక్స్ లాగా అనుకున్నావు అంటే ఆఫ్టర్ సైన్ మిగతాదంతా ఎక్స్ లాగా అనుకున్నాం కాబట్టి దానికి డెరివేటివ్ చేయాలి, టాన్ ఇన్వర్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్. సో ఆఫ్టర్ దట్ cos of
tan inverse of e power x into, ఇప్పుడు ఇది d by dx of tan inverse e power x ఉంది కదా, tan inverse క్లోజ్ చేస్తే రిమైనింగ్ e power x ఉంది. ఈ power xని x అనుకోండి, అప్పుడు tan inverse x అవుతుంది. సో d by dx of tan inverse x is 1/1 plus x square. ఈ x బదులు e power x రాసుకోవాలి. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ ఆఫ్టర్ tan inverse ఏవైతే ఉందో దాన్ని x అనుకున్నావు కదా, అది x కాదు, ఇట్ ఈజ్ లుక్ లైక్ x. కాబట్టి మళ్ళీ ఇంటర్నల్ డెరివేటివ్ చేయాలి, d by dx of e power x. So this can be written as cos of tan inverse of e power x divided by 1 plus e power x whole square వరకు సేమ్ into d by dx of e power x is e power x only. Okay my dears, so the final answer we can write like this: e power x into cos of tan inverse of e power x divided by 1 plus e power x whole square, power and one more power, two powers multiplication, that is e power x whole square is e power 2x is the required answer. I hope you all are understanding clearly my dears. Now the next problem. Now the next question, sixth problem is find the derivative of log of sin inverse of e power x. This is the problem. Now I wanted to write formulas. First formula, d by dx of log x, that is 1 by x. Second formula is d by dx of sin inverse x is equal to 1 by root 1 minus x square. And third formula is d by dx of e power x is equal to e power x. So these three are the formulas. So first I can continue, d by dx of log of sin inverse of e power x. Okay my dears, so first d by dx of log x is 1 by x. అంటే log తర్వాత ఏది ఉందో అది మొత్తం x అనుకుంటే 1 by x అంటే 1 by sin inverse e power x అవుతుంది. ఇంటూ మళ్ళీ ఇంటర్నల్ డెరివేటివ్ చేయాలి కదా, ఆఫ్టర్ లాగ్ ఏముంది, sin inverse e power x ఉంది. సో d by dx of sin inverse e power x. So 1 divided by sin inverse e power x into this is look like sin inverse x derivative. So derivative of sin inverse x is 1 divided by root over 1 minus x square. x బదులు e power x whole square ఉంది. మళ్ళీ sin inverse తర్వాత రిమైనింగ్ వాల్యూని x అనుకున్నాం కదా, సో మళ్ళీ ఇంటర్నల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ e power x. x లాగా ఉందనుకున్నాం కదా, x అయితే కాదు, కాబట్టి you can apply internal derivative. Okay my dears, next ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసేస్తే 1 divided by sin inverse e power x into root over 1 minus power and one more power, two powers multiplication, e power x whole square is e power 2x into d by dx of e power x is e power x only. So my dears, the final step we can write like this: e power x divided by sin inverse e power x into root over 1 minus e power 2x is the required answer.
I hope you all are understanding clearly. Okay, my dears, chain rule related problems. So more problems are interesting. Now the next problem is seventh question. Find the derivative of tan inverse of log x. So two values are including. Now I want to write formulas. First formula d by dx of tan inverse x is equals to 1 by 1 plus x square. Next formula is d by dx of log x is 1 by x. Okay, my dears, these two formulas. Now I am continuing d by dx of tan inverse of log x is equal to 1 by 1 plus ఇక్కడ x బదులు log x ఉంది కాబట్టి 1 by 1 plus x square అంటే 1 by 1 plus log x కి హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ మళ్ళీ d by dx ఆఫ్ ఈ tan ఇన్వర్స్ తర్వాత ఉన్న వాల్యూ log x కి డెరివేటివ్ చేయాలి. ఓకే మై డియర్స్, సో దిస్ ఈస్ 1 by 1 plus this log x whole square will be same into derivative of log x is 1 by x. Okay nana, so this can be written as 1 divided by x first into 1 plus log x whole square next. It is the required answer. Okay. Now the next question is d by dx of tan inverse of cos of root x. Okay, now I can write formulas. First formula d by dx of tan inverse x. d by dx of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. So next formula d by dx of cos x is equals to minus sin x. Next formula d by dx of root x is equals to 1 by 2 root x. Family, friend, frustration, three formulas. Now I am continuing d by dx of tan inverse of cos of root x. First ఇది మొత్తం x అనుకుందాం. ఆఫ్టర్ tan inverse వాల్యూ కంప్లీట్లీ లుక్ లైక్ x అనుకుంటే tan inverse x. సో tan inverse x డెరివేటివ్ 1 by 1 plus x square. x square అంటే cos root x whole square ఇంటూ ఇప్పుడు ఎవరినైతే x అనుకున్నావో అది మొత్తం ఇంటర్నల్ డెరివేటివ్ అప్లై చేయాలి ఇంటూ d by dx of cos root x. So 1 divided by 1 plus this completely cos root x whole square ni disturb చేయొద్దు and this become look like d by dx of cos x కదా, that is minus sin x అవుతుంది. x బదులు రూట్ ఉంది root x, so d by dx of cos root x is minus sin root x and d by dx of మళ్ళీ except cos the remaining value is root x కాబట్టి d by dx of root x, d by dx of root x అప్లై చేసుకోవాలి. సో 1 into minus root x is minus sin root x. 1 into minus sin root x is minus sin root x by 1 plus cos root x whole square into d by dx of root x is 1 by 2 root x. Okay,
So this becomes minus sine root x divided by, so 2 comes first, later root x into, this become same to same, 1 plus cos root x whole square is the required answer. Okay, my dears. Now I will continue the next problem. Question number 9. Very interesting problems, my dears. In one video, maximum problems I wanted to explain you like this. So d by dx of tan inverse 1 minus cos x by 1 plus cos x. Okay. first we will take trigonometry formulas. Okay, ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈజ్ 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2. After that, denominator 1 plus cos x is equal to 2 cos square x by 2. After that, మనకి సింపుల్గా ఓన్లీ వన్ డెరివేటివ్ ఫార్ములా వస్తుంది. d by dx of x is equals to 1. అయితే ఇంకొక ట్రిగనోమెట్రీ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది అంటేనన్న tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan x is equal to x అనేది ఇన్వర్స్ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ చాప్టర్ నుంచి ఒకటి వస్తుంది. ఓకే, యూ కెన్ రిమెంబర్ దీస్ ఫార్ములాస్. So first, d by dx of tan inverse root over 1 minus cos x by 1 plus cos x is the problem. So d by dx of tan inverse root తర్వాత ఈ 1 minus cos x బదులు 2 sin square x by 2, ఓకే, డివైడెడ్ బై ఈ 1 plus cos x బదులు 2 cos square x by 2 వస్తుంది. ఇంకా 2 ఇంకా 2 క్యాన్సిల్డ్. నెక్స్ట్ d by dx of tan inverse root this sin square x by 2 by cos square x by 2 means tan square x by 2. Okay, my dears, here square and root get cancelled. d by dx of tan inverse of tan x by 2. Okay, this is look like tan inverse of tan x is x కాబట్టి, so d by dx of tan inverse tan cancel అయిపోతే x by 2 వస్తుంది. x by 2 I want to write 1 by 2 into x. So 1 by 2 is a coefficient of x and 1 by 2 is a constant. So 1 by 2 into d by dx of x. Okay, so 1 by 2 into d by dx of x అంటే 1 కాబట్టి 1 by 2 into 1 is 1 by 2 is the required answer. చూడండి, ఇంత బిగ్ ప్రాబ్లం ఇంత చిన్న వాల్యూలోకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో మనం టెన్షన్ పడకుండా కంటిన్యూగా చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే మై డియర్స్, నౌ one more question I can explain you. Next problem is d by dx of tan inverse of secant x plus tan x. I think all sin, all cos, all tan, all log maximum rearrange చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరుగుతుంది. సో నౌ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ d by dx of tan inverse of secant x plus tan x.
ఫస్ట్ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఫార్ములాస్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ d/dx ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ x లాగా ఉంది కాబట్టి tan ఇన్వర్స్ x ఫార్ములా 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఓకేనన్నా. నెక్స్ట్ d/dx ఆఫ్ secant x is equals to secant x into tan x formula, and then next formula d/dx of tan x is equals to secant square x. Okay, later we can continue one more formula from trigonometry. Secant square x minus tan square x is equals to 1. Okay, so now we will continue d/dx of tan inverse of secant x plus tan x is the problem. Okay my dears, so after tan inverse completely this value as x అనుకుంటే అప్పుడు 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఎక్స్ బదులు ఇది వాల్యూ మొత్తం రాసుకుంటే secant x plus tan x whole square. Later into d/dx of ఈ tan inverse తర్వాత వాల్యూ మొత్తం రాసుకోవాలి, secant x plus tan x. Okay, so 1 divided by 1 plus this is in the form of a plus b whole square. A plus b whole square formula a square plus b square plus 2ab. So like that secant x plus tan x whole square can be written as secant square x plus tan square x plus 2ab అంటే plus 2 secant x into tan x into d/dx of secant x plus tan x. Individually you can apply. So d/dx of secant x is secant x tan x plus d/dx of tan x is secant square x. Okay nana. సో న్యూమరేటర్లో secant x కామన్ తీసుకుంటే ఇంకొక వాల్యూ ఏం మిగులుతుందంటే tan x ప్లస్ secant x మిగులుతుంది, డివైడెడ్ బై హియర్ మై డియర్స్ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ x బదులు ఇగో చూడండి 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ x బదులు అంటే మైనస్ tan స్క్వేర్ x ఇటు వచ్చేస్తే secant స్క్వేర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ x. ఇగో డాట్ పెడుతున్న ఈ 2 వాల్యూస్ బదులు secant స్క్వేర్ x రాసుకుంటే అండ్ ఇంకా రిమైనింగ్ వాల్యూ secant స్క్వేర్ x ప్లస్ 2 secant x ఇంటూ tan x పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే మై డియర్స్, సో న్యూమరేటర్లో ఉన్న secant x ఇంటూ tan x ప్లస్ secant x అన్న secant x ప్లస్ tan x అన్న ఒకటే. సో జస్ట్ రీఅరేంజ్ చేసి రాస్తున్నా, డివైడెడ్ బై 2 టైమ్స్ secant స్క్వేర్ x అంటే 2 secant స్క్వేర్ x ప్లస్ 2 secant x tan x లో కెన్ ఐ టేక్ 2 secant x కామన్? ఎస్, 2 secant స్క్వేర్ x లో 2 secant x బయటకు పోతే ఇంకొక secant x మిగులుతుంది, ప్లస్ 2 secant x tan x లో 2 secant x బయటకు పోతే ఇంకా tan x మిగులుతుంది. సో secant x క్యాన్సిల్, secant x ప్లస్ tan x క్యాన్సిల్. The remaining final answer is 1/2. Okay my dears, I hope you all are understanding clearly. So concept wise, according to concept wise, if you go you will get 100% right answer. Okay my dears, now the next problem, derivative of tan inverse of tan hx by 2.
Okay, derivative of tan inverse of tan hx by 2. అయితే ఇందాకలు అప్లై చేసిన దానిలాగా tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan x ఈజ్ x లాగా మనం దీన్ని చేయలేము. వై? బికాజ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan h ఉంది, దీనికి ఫార్ములా మనం దానిలాగా అప్లై చేయలేము. సో మై డియర్స్, ఫార్ములాస్ రాసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ d by dx of tan inverse x is equals to 1 by 1 plus x square. 1 by 1 plus x square. And one more formula, d by dx of tan hx is equal to secant h square x. And one more formula, d by dx of x is equals to 1. I think so this is new formula for you. d by dx of tan hx is equal to secant h square x. అంతే, మిగతావన్నీ ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు నేర్చుకున్నాయే. Now we will continue derivative of tan inverse of tan hx by 2. Okay my dears, first of all tan inverse తర్వాత ఉన్నది మొత్తం x అనుకుంటే 1 divided by అంటే tan inverse x అవుతుంది. డివైడ్ x of tan inverse x అంటే 1 by 1 plus x బదులు ఇది మొత్తం రాసుకుంటే tan hx by 2 దీనికి మొత్తానికి హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ d by dx of ఈ వాల్యూ మొత్తం tan hx by 2. Okay, so is equals to 1 divided by 1 plus ఇంకా దీన్ని ఏం మార్చొద్దమ్మా. This can be written as tan hx by 2 టోటల్గా హోల్ స్క్వేర్ tan hx by 2 whole square. అయితే into d by dx of tan hx by 2 is look like d by dx of tan hx, that is secant h square. ఈ x బదులు x by 2 ఉంది కాబట్టి secant h square x by 2. మళ్ళీ చెక్ చేసుకున్న tan h తర్వాత బ్రాకెట్లో ఏముంది x by 2, వాడికి డెరివేటివ్ చేయాలి. దట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1 by 2 ఇంటూ ఎక్స్. ఎక్స్ బై 2ని 1 by 2 ఇంటూ ఎక్స్. సో ఇది పైకి పోతుంది. secant h square x by 2 divided by 1 plus tan h x by 2 whole square. Okay, e 1 by 2 is the coefficient of x and 1 by 2 is a constant, so 1 by 2 right outside into d by dx of x is 1. So my dears, the final step, secant h square x by 2 divided by 2 comes first, so 2 into 1 plus tan h x by 2 ki total ga whole square. This is the required answer. Okay my dears, I hope you all are understanding clearly. Now the next problem is find the derivative of d by dx of cosecant inverse of e power 2x plus 1. Okay, d by dx of cosecant inverse x formula ఒకటి, e power ax plus b formula ఒకటి. Now we can write formulas. First formula is d by dx of cosecant inverse x is equals to minus 1 by mod x into
√x² - 1 ఇది న్యూ ఫార్ములా, ఇప్పటి వరకు రాలే. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ d/dx ఆఫ్ e⁻ax + b ఈజ్ ఈక్వల్ టు e⁻ax + bకి డెరివేటివ్ e⁻ax + ba, మళ్ళీ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ మల్టిప్లై అవుతుంది. డిఫరెన్షియేషన్లో ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ మల్టిప్లయింగ్, అదే ఇంటిగ్రేషన్ అనుకోండి ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ డివైడింగ్ అవుతుంది. ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న ఈ 2 ఫార్ములాస్ తోటి. కంటిన్యూయింగ్, సో d/dx ఆఫ్ cosecant inverse of e⁻2x + 1. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బ్రాకెట్ వాల్యూ మొత్తం x అనుకుంటే cosecant ఇన్వర్స్ xకి ఫార్ములా -1/mod x అంటున్నాం కదా, x బదులు ఏం రాయాలి e⁻2x + 1 ఇంటూ రూట్ మళ్ళీ x² అంటే e⁻2x + 1 హోల్ స్క్వేర్, ఆఫ్టర్ దట్ -1. ఓకేనా, మళ్ళీ ఏం చేయాలరా ఇంటూ d/dx ఆఫ్ cosecant ఇన్వర్స్ తర్వాత బ్రాకెట్లో ఉన్నదానికి డెరివేటివ్ చేయాలి e⁻2x + 1. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ -1/mod e⁻2x + 1 into √power and one more power you can apply, otherwise you can write as it is e⁻2x + 1 whole square -1 into this and this you can compare. ఈ బదులు ఏ ఉంది, ఏ బదులు 2 ఉంది, బి బదులు 1 ఉంది, అంటే ఇందులో రాసేసుకోవచ్చు e⁻2x + 1కి డెరివేటివ్ e⁻2x + 1. ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 2 ఈజ్ మల్టిప్లయింగ్. ఓకే, అయిపోయింది. సో ఫైనల్ స్టెప్ మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే రెండు మల్టిప్లై అయిపోతాయి, -2 ఇంటూ e⁻2x + 1 డివైడెడ్ బై mod e⁻2x + 1 ఇంటూ √e⁻2x + 1 హోల్ స్క్వేర్ -1 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఓకే, అయితే ఇంకొకటి నాన్న, ఇప్పుడు ఇవి రెండు సేమే అవుతాయి, సో క్యాన్సిల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ద ఫైనల్ స్టెప్ -2 డివైడెడ్ బై √e⁻2x + 1 హోల్ స్క్వేర్ -1 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. అంటే ఆప్షన్స్ని బట్టి మనం మోడిఫై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆప్షన్స్లో విత్ ఈ వాల్యూ ఇస్తే ఇట్లా కంటిన్యూ, లేదు క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత ఈ వాల్యూ ఇస్తే దీంతో కంటిన్యూషన్ చేసుకోవాలి. ఓకే మై డియర్స్, సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ క్లియర్లీ. ఓకే మై డియర్స్, సో టుమారో వీ విల్ కంటిన్యూ చైన్ రూలే, బట్ చైన్ రూల్ డిఫరెంట్ టైప్. ఇప్పుడు అన్నీ సీదా ఇచ్చేసిండు, ఏది ఎక్స్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయి, బట్ నెక్స్ట్ టైప్లో మనకి ఎట్లా వస్తుంది అంటే x = y రిలేటెడ్ ఇస్తాడు. ఓకేనన్నా, x = y రిలేటెడ్ ఇచ్చి dy/dx ఫైండ్ చేయమంటాడు. ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ కంటిన్యూ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే మై డియర్స్, అప్పటి వరకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మీరు మంచిగా నేర్చుకోండి. ఓకే మై డియర్స్, టెన్షన్ పడకండి, ఎక్కడైనా డౌట్ వస్తే గో బ్యాక్ టు వీడియో. ఓకే, దాన్ని మళ్ళీ వినండి, క్లారిటీ వస్తుంది. ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇఫ్ యూ సాటిస్ఫై విత్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్, ప్లీజ్ subscribe to our channel AIMSDARETOSUCCESS. Please support with us, share to your friends like these videos. Okay, next comment to this video, like చేస్తూ కమెంట్ చేయండి. బాగుందంటే బాగుంది, లేదు ఏమైనా మెథడ్ ఈజీ మెథడ్ ఉంది అంటే ఆ మెథడ్ ఒకసారి కమెంట్ చేయండి. ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ కమింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్. జై బోలో భారత్ మాతాకి జై. జై కిసాన్, జై జవాన్, వన్ ఇండియా, వన్ వీడియో. ఓకే, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.